अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करनी है सारे मेरे भैन भरा ठीक हो सन जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हाँ। अगे मैं सोचा मैं अपने भैन भरावां की सारे जेड़े फुल लगे हुए न अपने गार्डन विच ओह दस्सनी आं ते जेड़े मैं थोड़े बहुते लाए सन अपने गार्डन विच मैं अपने भैन भरावां की दस्सनी आं। लुक हाउ ब्यूटीफुल दे लुक, कितने अच्छे लगने न। तकरीबन 11वां महीना शुरू है ते तुको कितनी बार आई है अजे भी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह दी कुदरत है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲੈਂਡ ਜਾਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੁਲੀ ਹਾਂ ਮੈਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਜਾਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਸਾਂ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਮਸੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਆਏ ਆ ਮੈਟਲੈਂਡ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ। So I'm just making a video here. I'm going to show you the Maitland store from the inside, what kind of designs, what kind of varieties they sell. Maitland ने अच्छी quality कपड़े नहीं होनी है, so you can pick up anything in the store, whether it's for children, whether it's for adults or older age people. There's a variety of clothes that they sell. इत्थे हुण तुसां की दस्सन लगी आं जेह्ड़े मेंस ने शर्ट्स देने न, औरतां ने कपड़े देने न। This is all the bathroom products that they sell inside the store, which you can purchase as well from the Maitland store. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ के दस्सन लगी भी हाँ ये सारे घर विच रखने वालियां चीज़ां home decor, so you can purchase anything. They had loads of designs and varieties. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਮੋਰਿਸਨ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅੱਜ ਫਿਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਜ਼ੀ ਫਿਸ਼। So that's my plan for today's evening meal. So guys, stay tuned and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ ਮੋਰਿਸਨ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਖਲਾਸਾਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਕਲਿੱਪਸ ਹੋਈ ਸਕਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। I am now inside the Morrison store. So there's a lot of variety of fishes that you can actually purchase, and they sell a lot of fresh fish inside the Morrison store. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜੁਲੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਸੋ ਮਾਈ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਗਾਇਜ਼, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮ ਨਾ ਸਾਂ ਬਣਾਈ ਸਕਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਲੈਫਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੋਰਿਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਲਾਏ ਤੇ मसाले ला के तो फिर मैं ओवन में रख सा। फिश के पकने की तकरीबन 2 घंटे लगी जासन पकने की। सो I'll show you how it looks like when I've cooked it. Stay tuned guys. I'm now going to put the fish inside the oven. So I'm going to put a bit of foil around the tray so the fish is nicely covered. Fish on my rakhi chodi hai oven vich, and now I thought of making some chips. So that's what I'm making at the moment. So have a look at this guys, the fish is all ready. बस ਹੁਣ चिप्स भी बनने की थोड़ी टाइम रह गया। सैलड भी कटिया सी। So I'm just preparing the salad now. I'm going to put this on the table and get dinner ready now. बस ਹੁਣ चिप्स तैयार हो गए तो उन्हें की कड्डन लगी हुई हैं। And now I'm going to set up the table and get everything ready for dinner. Spring roll ਦੀ याद ही नहीं रही, so I'm just going to fry some spring rolls and then I'm going to set up the table. बस ਹੁਣ spring roll भी तैयार हो गए, so I've just set up the dinner table now. I'm just going to show you quickly what I prepared earlier. So a bit of salad, fish,
which I cooked earlier, and then some chips and some spring rolls. I hope you guys have enjoyed my video today. Please don't forget to like and share and subscribe to my channel. Before you guys go, I just wanted to show you something. I have purchased these lipsticks from the TikTok shop. Inside the pack you get 6 matte lipsticks. I just wanted to show you how gorgeous this 6 matte lipstick set. You get a gorgeous range of colours from soft nudes to bold pinks and deep dramatic shades. These lipsticks are long lasting. They are perfect for when you're going out. I'm going to try these on my hand to show you what kind of colours they are. The texture to these matte lipsticks are really nice and creamy. They just glide on really easily. So they are long lasting, so they last throughout the whole day. What I personally liked about these lipsticks were you get all shades. You get the lighter shades to the darker shades. You can also see the shyness of the lipsticks, how beautiful they look. If anyone's interested in purchasing these lipsticks, please go to my YouTube account. I have my TikTok link there. Just click onto it and it will take you directly to my TikTok account where you can actually purchase these lipsticks. They also have a 50% off. I hope you've enjoyed my video today. Please look after yourself and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Inshallah, I will see you soon. Allah Hafiz, Khuda Hafiz, bye.